Et ce matin, dans Vue d'Europe, Lise, on va partir chez nos voisins, les Pays-Bas, qui vont interdire à partir du 22 septembre l'importation, l'achat et la vente de produits provenant des implantations israéliennes de Judée-Samarie et du plateau du Golan, et même de Jérusalem-Est. On en parle ce matin donc avec le grand rabbin des Pays-Bas, Rabbi Benjamin Jacobs. Rabbi Jacobs, hello. Thank you so much for being with us today. Pleasure. Have a nice day today. So, Rabbi Jacob, it's not a big surprise, and also Belgium has done it to forbid the importation from implantation Israeli, but Netherlands is even doing worse because it's not only Judea and Samaria, it's also Golan and even Jerusalem East. And what happened so that Netherlands has put such a very hard new law on the Israeli implantation. Pourquoi? Même la Belgique a effectivement fait ça aussi, mais notamment uniquement sur les implantations de Judée-Samarie. Les Pays-Bas sont allés plus loin puisqu'il y a aussi le Golan et Jérusalem-Est. Comment expliquer que la Hollande ait choisi cette législation très dure envers les implantations? Well, it's not so surprising because the Dutch, I'm Dutch 12 generations, we are very, we always try to be the best. And by example, after the Second World War, let's put it a different way. Today we think that what's the problem in Holland? The Muslims, they're anti-Semitic. But the Dutch, no. But after the Second World War, there were no Dutch and Muslims here at all during the Second World War. But after the Second World War, the anti-Semitism after liberation was still very, very strong. But it was not nice to be anti-Semitic. So the same here, it never disappeared. Yeah, so I'm warning already years and years about the anti-Semitic nature, you could say, for a lot of Dutch people. During the Second World War, the mayors of towns were, when they heard they have to register the Jewish people as they're living and their address, as they had, let's say, 2 weeks time to send in to the Germans, to the Nazis, the names of the Jewish people, they sent it in sent it in within 2 days. We always try to be the best. So again, we have to be the best and show the whole world that we are the best in fighting Israel. How? I'm not allowed to say fighting Israel. We're not against Israel, just against the occupied territories. But they don't know what's going on. And what are we talking about? Look how many Christians are in big troubles in the world. Look how many Muslims are in big troubles. The most people who are killed by ISIS are Muslims. We don't hear words about it in the newspapers, on the news. Yeah, Israel. It's just a different name for the same issue, anti-Semitism. During the Second World War, we killed Jesus, and in the Middle Ages, we were guilty because we organized all kinds of diseases. The Second World War, my parents had the wrong race. Yeah, they're Jews, and now we are guilty from Corona. Yeah, and then we made again the vaccination against Corona. Again, we are guilty, and now I'm Zionist. Nobody knows what this Zionist. They don't know what they're talking about. But it is, I want to add something. Perhaps you translate first. Let me yes, translate exactly. first. Yeah. Alors, d'abord, ça n'est pas vraiment une surprise. En fait, les Pays-Bas essayent toujours de dire qu'ils sont les meilleurs. Et parfois, c'est pas toujours dans les bons sujets. Donc, quand on dit, par exemple, que l'antisémitisme est un problème aujourd'hui aux Pays-Bas à cause des musulmans, mais non, ça n'est pas vrai. Regardez tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et même juste après la guerre à la libération, il y avait un très fort antisémitisme. Et cet antisémitisme, il venait de qui? Des Hollandais eux-mêmes. Et donc, en fait, il n'a jamais disparu. J'ai envie de dire qu'il y a eu déjà des années de cet antisémitisme qui existe ici. À l'époque, on ne le dit pas trop, mais par exemple, les maires des villes néerlandaises avaient fait des registres avec les noms des juifs qui habitaient dans leur commune et ils ont transmis ça aux nazis en moins de 2 jours. Personne ne les a forcés. Donc aujourd'hui, les Pays-Bas veulent montrer qu'ils sont aussi très bons dans la lutte contre Israël, mais ils ne vont pas dire contre Israël,
contre les territoires occupés, même s'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Par exemple, quand on voit qu'il y a énormément de chrétiens et même de musulmans qui sont tués par des musulmans terroristes, par exemple comme l'État islamique ou quoi, on n'en entend pas parler. Non, on ne parle que d'Israël et des Juifs. On était avant coupable d'avoir tué Jésus et après on était coupable d'empoisonner les puits. Tout ça, c'est au Moyen Âge, mais en vrai, ça n'a pas changé. Ensuite, on a été coupable d'avoir lancé le corona dans le monde et maintenant, on est coupable d'être sioniste. En fait, c'est toujours la même chose. C'est purement et simplement de l'antisémitisme. So today, there's something new again. It was yesterday. In Rotterdam, there's a memorial. It's called Loods 24. Yeah, that's a place. From that place, Jews were deported. Yeah, hundreds and hundreds, Jews from Rotterdam. So every year there's a memorial over there. Yeah, very nice. It has nothing to do with today politics. It's just about the people who were killed, the Rotterdam Jewish people who were killed during the war. Every year, one of the speakers is the ambassador of Israel. Why? Not because political reasons, because a lot of Jewish people, survivors, are today living in from Rotterdam, are today living in Israel. Because after the war, the whole town was bombed by the Nazis, and they lost all the families, so they left. Like a lot of people in Holland left after the war. And what can we do here in Holland? Everything we killed in that hospital my children were born. There was my wife's home. It was a ghost town for a lot of people, so they didn't want to come back, especially Rotterdam, because the whole town was bombed, so people left. So there are a lot of Jewish people living from Rotterdam people are living in today in Israel. So therefore, every year the ambassador comes and also says a few words, not about politics, about the past. What happened now? There was supposed to be a memorial coming Thursday evening. It's supposed to be the yearly memorial, and then suddenly there came a few political parties, they protested as they said this is not right. We are commemorating people who were killed by the Nazis. But look what Israel is doing. So the ambassador is not allowed to speak. And if he does come and speaks, they advise the mayor, who's from the Christian party, Christian Unie, to not to be present. Because by she being present there, she shows the world she agrees with Netanyahu. Complete nonsense. Yeah, but that's going on. So it's complete ridiculous. And the ambassador, I tell you, I'll never go there because I can't be everywhere. But this year I'm going to show this is unacceptable. Yeah, we're fighting. It's everything. What they do is they kidnap the Second World War. They kidnap Auschwitz. Yeah, every time we say Auschwitz, we have to come back to the Palestine, the Palestine, the Palestine. People don't know what's flying. And those people who tell me that Israel, that what's happening over there, they don't know what's flying. They don't know where it's Israel. They don't know what river, yeah, and what sea. Yeah, it's all complete nonsense. People don't know. But it is trendy today to be against Israel. And against Israel means against Jews. Because if I walk in the street, first of all, you should know, never ever so many people said shalom to me when they see me in the street. Yeah, that's also there. There's a reality. But on the other hand, from the river to the sea, what river, what sea? The people talking and screaming that at me, they have no clue what's going on, and that worries. That worries because let's say, like in the Second World War, I've said it already many times. Professor Presser was a big historian after the war. He made a research about the Second World War, and he wrote it down. 5% of the Dutch Jews were collaborating with the Nazis. Only 5% were fighting against the Nazis, and 90%, 90, just they wouldn't care, looked away, did the easiest way, and that's what we see today again. Yeah, the people who say shalom to me, that it's a small group. They're fighting Christians for Israel, fighting like crazy to support Israel. And the ones who are collaborating with the Nazis, with Hamas, is also a very small group. But the 90%, yes, they get pressurized to speak out against Netanyahu, although they don't know what's flying. Alors, ce qui est nouveau, par contre, effectivement, c'est que cet antisémitisme, il a un nouveau visage et c'est le visage de l'antisionisme. Et ça marche très bien. C'est à la mode, véritablement.
Alors, prenons l'exemple de Rotterdam. Normalement, il y a un mémorial à Rotterdam qui est là pour commémorer le fait que de nombreux Juifs aient été déportés depuis cet endroit-là. Et chaque année, il y a une cérémonie pour leur mémoire. Et de manière générale, c'est l'ambassadeur d'Israël qui prend la parole pour faire cet hommage. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des survivants de cette déportation de Rotterdam habitent aujourd'hui en Israël. Il faut savoir que Rotterdam est vraiment une ville qui a beaucoup souffert, qui a été bombardée par les nazis. C'était véritablement une ville fantôme et personne n'avait envie d'y revenir. Donc les gens sont partis en Israël et d'habitude, il dit quelques mots. Et là, maintenant, il y a plusieurs partis qui ont commencé à mettre la pression pour dire qu'ils ne veulent pas que l'ambassadeur d'Israël soit présent et encore moins qu'ils prennent la parole. Et ils ont menacé le maire qui est du parti chrétien, mais c'est complètement absurde. Et d'habitude, honnêtement, je ne vais pas spécialement à cette cérémonie, mais cette année, vraiment, je vais y aller pour montrer à quel point c'est inacceptable. Ils essayent de kidnapper la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils essayent de faire d'Auschwitz un prétexte pour parler systématiquement de la Palestine. C'est véritablement à la mode, comme je vous l'ai dit, d'être contre Israël et contre les Juifs. Alors moi-même, à ma petite échelle, quand je me promène dans la rue, puisqu'on voit bien que je suis juif, certains me disent shalom, mais d'autres me disent aussi from the river to the sea. Et la plupart du temps, ils savent même pas de quelle rivière ou de quel sea on parle. Ils ont aucune idée de l'histoire. Mais il faut se rappeler de quelque chose. À l'époque, aux Pays-Bas, il y avait 5% des gens qui ont collaboré avec les nazis seulement. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Mais il y avait aussi que 5% de résistants qui ont véritablement fait des choses pour sauver des juifs. Et il y avait 90% des gens qui ont regardé à côté parce que ça ne les concernait pas et que c'était beaucoup plus facile. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était exactement la même chose. Il n'y a qu'un petit groupe de gens qui me disent shalom et parmi eux, il y a les chrétiens pour Israël qui essayent de manifester et de faire changer l'opinion des gens. Et il y a 90% des Néerlandais qui détournent le regard et que ces affaires n'intéressent pas. Merci beaucoup, Rabbi Benjamin Jacob, d'avoir été avec nous ce matin, grand rabbin des Pays-Bas. On vous souhaite Shabbat Shalom et bon courage Shabbat parce qu'on Shalom. sait que c'est pas forcément facile. Have a quiet Shabbat, Rabbi. Shabbat Shalom.